So we are definitely anticipated and elated for this event as we get to see which county takes it home. Welcome yet again to Beyond the Limit. I am Muthoni Maina. At the first light, the Desert Wheel Race had so many sportswomen and men visiting from various counties to conduct philanthropic activities, as they all had different expectations for it. The outcome of these is usually the Isiolo Declaration that contains resolutions agreed upon by the participants to mainstream disability into issues of international, national, and regional priorities in matters sports. With the participants looking all dapper and ready with much enthusiasm, here is what they had to say in regards to this year's wheel race. Kwa majina kamili naitwa Jackson Gotv, nimetoka kaunti ya Samburu. Matarajio yako ni yapi katika haya mashindano ya leo? Matarajio yangu kama mtu ambaye anashiriki mara ya kwanza ni kwamba tunafanya vizuri at least. Juu sijaijua vile wanaume wanakimbia hapa. Unahisi vipi? Ninahisi niko sawa, nimejitayarisha. Ukishinda ni lipi ambalo utafanyia society? Nikishinda nitahakikisha timu yangu Kenya nitafanyia kuna kitu nitafanyia timu yangu. Najua wakiniona katika televisheni ama wakiniona watakuwa wamekuwa motivated na wataona ya kwamba watu wanasaidika na wanapendwa. Haya, tuambie majina yako ni nani? Mimi kwa majina naitwa Lydia Jordano. Hiyo ndio majina yangu. Nimetoka kaunti ya Samburu. Even with these amazing leaps and bounds accomplished so far, the society has a long way to go in matters of acceptance when it comes to dealing with persons with disabilities. My name is Harun Hassan. I'm the Executive Director, National Council for Persons with Disability. National Council is a state corporation that is mandated, to promote matters disability in Kenya. And we do a lot of work as a government in ensuring that persons with disability access opportunities, are accorded opportunities, and they live dignified life in accordance with the great laws that we have. And how we work is we engage persons with disability directly by supporting them through economic empowerment programs, through education programs, through assurance of assistive devices, through helping them to get connected to other stakeholders for opportunities. But most importantly, number one mandate of National Council is registration of persons with disabilities, and to mainstream disability in our society, whether it is in public sector or even private institution. And today we are here, coming to your question, to participate in the Desert Wheel Race, because the council also work with disabled persons organization across the country. 2 weeks ago, we were marking, World Cerebral Day. Previously, we joined the disabled persons in Homa Bay to mark International Awareness Day on Deaf. I think last week we were creating awareness around white cane for people who are visually impaired. But this particular one is a sporting event organized by another DPO called Nondo that brings together pastoral communities, particularly in advocating for their right and inclusion among the pastoral communities here. So the impact of this race over the years, this is their 10th edition actually since it started. It's about raising awareness of the circumstance, of the unique circumstance of persons with disability among pastoral communities, the population that are always on move. What's it like to have a disability in such a community?
where stigma is high, disability is seen as a burden, as a curse, as a bad omen. This denying them children not to be taken to school, not to be accorded opportunities, thereby, their other qualification becomes now their impairment. Sitting in the street, wooing sympathy and, begging, such kind. So this event brings together, stakeholders, the county government, the national government like us, faith-based institutions, the disabled persons themselves to tell their stories, and raise careers. As you know, the sport is one of the most unique things that bring people together. So when we have a sport like this, we tell our stories, the society get informed. So that is it. And the other impact is many counties across northern Kenya, for example, have accepted now disability, and they are trying to put them into their programs. Last week, the governor of Wajir particularly signed County Disability Act into law. All those who are created through the pressure that this race brought, because before this race, like yesterday and previous day, there is a conference around where people discuss issues of priority on matters disability mainstreaming. Wow, definitely plenty of expectations garnered by the participants as they are yet to wheel their journey through. All in line from designated security apparatus, ambulances, participators, and a whole lot of support from Isiolo residents. Isiolo County came to a standstill to witness the amazing sporty event. So sublime. Bring on the countdown. A race has its ups and downs, but they all soldiered on despite the hurdles experienced. Here, as the rubber hit the road, the cycle chains unwillingly thwarted to the pedal movements. After the long-anticipated wait, we finally had a winner in both men's and women's title. A hefty congratulations to them. Niambie tena majina yako na umetoka katika kaunti gani? Naitwa Timothy Ekeno, natoka Turkana County. Hongera kwa kushinda mashindano haya. Unahisi vipi sasa hivi? Nahisi tu niko sawa kabisa. Uliweza kujitayarisha vipi ndo uweze kufikia hapa ambapo umefika? Hapo huwa nilikuwa tu nafanya mazoezi, nikang'ang'ana tu ili nimefika mahali kama hapa, na kama kuna wenzangu wale wanatamani kufika mahali kama hapa, inabidi hao nao ng'ang'ane tu. Kuna matatizo yote ambayo ulipata nayo ukiwa kwenye mashindano? Hamna. Kwa hivyo vile umeshinda, ni kipi ambacho utafanyia jamii? Nitaenda kuwasaidia, kama kuna mandugu zangu wako nitawasomesha, hivyo tu tangangana pia nami tu ili niweze kuendelea kufanikiwa kwa maisha. Why kuwa part of this race ama ndo mara yako ya kwanza? Nishakuwa, hii ni mara ya 3 na huwa tunakuanga tu na kuanga tu mshindi. Haya, na alafu
Kwa haya yote ungetaka kuambia nini watu ambao wako na disability? Ungetaka kuwapatia advice gani? Nawapa advice ya kuwa disability is not inability. Asione kuwa yeye ni mlemavu hawezi kufanya kitu. Inabidi tu ang'ang'ane ili atafanikiwa kimaisha. Yeah. Kuna kitu ambacho ungetaka serikali iweze kuangalia katika kujali maslahi ya watu ambao wako na disability? Yeah, serikali ingeweza tu kutusaidia, itupe support kwa makaunti ili tuweze kuendelea, iweze tu kutusaidia hata tuweze kuendelea games, maana kama hayo yote tu. Yeah. Unaitwa nani na umetoka katika kaunti gani? Naitwa Masi na Isiai Kushinda. Nimetoka kaunti ya Narok. Yeah. Kwanza kabisa hongera. Asante. Kwa kuwania nambari 1. Asante. Ni yapi ambao ulifanya ili uweze kujitayarisha ndo kuwe gwiji katika mashindano haya? Okay, mimi nashukuru sana kwa kuchukua medali ya kwanza number 1 katika hii michezo. Natumai kwa ni kaunti yangu imenisaidia na ilinitia nguvu katika hii michezo, na tumekuwa tukifanya mazoezi pia kila wakati kule kaunti ya Narok. So ninapojiandaa kuja Isiolo niko tayari kabisa kuchukua ushindi. Yeah. Na ni challenges zipi ambazo uliweza kupitia katika mashindano? Challenges hazikosi, changamoto ziko hapa na pale. Sisi ni wamama, tunachoka haraka. Changamoto ziko na pia hiyo distance ni mrefu. Si rahisi. Mrefu sana. Sasa hivi ni lipi ambalo utaweza kufanya familia yako, pia wewe ambacho utaweza kufanya na pia kwa jamii? Nashukuru Mungu manake angalau nimelete sahani kwenye meza kwa familia yangu na pia kwa jamii na pia kwa wasiojiweza, na haki tutashare na wao chochote kile ambacho nitakipata. Yeah. Nondo imeweza kukusaidia vipi? Nondo is my best since 2016. Nimekuwa kisimama na mimi tangu 2016. Nawashukuru sana. They have done their best. Kila wakati hawajaituangusha. Na hii ni your first time kwa wa kwanza ama hizo zingine zilikuwa mara ya 3? Mara ya 3 sasa. Sio tu wa kwanza. Ungetaka kupatia advice gani kwa wale ambao wako na disability? Pardon? Advice gani ungetaka kupatia the society na pia watu ambao wako na disability? The society, disability is not inability. Ulemavu kwa upande mmoja wa mwili si kukosa tumaini katika maisha na sio mwisho wa maisha, bali ndio mwanzo wa maisha. Pia kwa wale ambao kuna watoto walemavu, tunawaomba muwatoe, msiko mnawaficha, watoke waone na wajikubali na wajipende. Ukishajipenda mwenyewe, bila shaka society pia itakupenda. Na muwapende watu wengi, maana they also ni watu pia kama wengine wote. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Anaongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Of happy, cheerful moments, all inclusive of an intricate dance routine. Here comes the entertainment, ladies and gentlemen.
Phew. Now with all that flaxen showcased, let's listen into what different dignitaries had in store for this amicable event as they get to gift the winners of the wheel race. Normally, when we arrange these forums, the desert wheel race, the conferences, the fashion show, it's not that we are just enjoying ourselves, but we are changing the narrative of disability in this country. We want to influence decision making in this country. We want to change the laws in this country so that persons with disabilities can live a dignified life, so that the value of persons with disabilities can be felt in this country. So I want to challenge the legislators of this country, the policy makers of this country, the MPs, the National Assembly, members of Parliament, the senators, the judiciary, that please make environment enabling for persons with disabilities. We are not interested in charity. What we are interested in is an enabling environment. What we are interested with is an enabling environment. So we are requesting the policy makers, the lawmakers, all of them to help persons with disabilities so that persons with disabilities can carry on with their life and participate in all the spheres of life without any handle. Kwa Nyanza hadi tukapata shule, nikaenda secondary, nikaenda university, nimemaliza masters, nafanya master PhD yangu saa hii nikiwa na ulemavu. Makofi. Sauti sikike mpaka gavana wao. Mapiga makofi. 1, 2, 3. Haya, asante sana ndugu yangu. Zawadi baki hapa. Sasa twende kwa nambari 1. Mama hapa. Sisi wetu wakuja hapa. Hapa. Mama na hapa. Haya, zawadi ya nambari 1. What? Na Isae. Kutoka Nyaro. Asante sana makofi. Haya tuketi. Tuwapige makofi tuwapewe pamoja wote. Haya makofi. Wote. Haya piga picha pamoja. William Ekai kutoka Turkana, makofi. Asante sana. Haya, asante sana
shukrani sana kwa nambari 2. Na nini? Makofi hapo akipeana. Asante bwana Treva. Asante sana. Tunapiga kazi. Huyo pia ametoka. Huyo ndio Moses Sekini kutoka Samburu County. Samburu hapa wazirani. Moses Sekini kutoka Samburu. Asante sana. Haya. Nambari 1 itapeanwa na Gotv Isiolo ambaye anawakilisha na CC wa Isiolo, akiwa anashirikishwa na CC wa Turkana pamoja na ambaye alikuwa anaongoza kikosi. Ndio ule anapenda vitu pale. Bwana Philip atakuwa anasaidia. So bwana CC wetu, bwana CC ndugu Abdinasir, wewe ndio mgeni wa heshima, ndio peana nambari 1 na utashirikishwa na CC wa Turkana. Wewe unaitwa bwana Timothy Ekeno. Wewe kama mafanya mama hapo tuendelee kidogo. Asante sana. Haya sasa wapate picha pamoja wote watatu. A hearty congratulations to them once again. Now, as we wrap it up, Fatma had this to say to all those that made it possible, acknowledging the mishaps witnessed. This year, all the counties that we anticipated them to come did not come. Most of them cited the challenges with the budget that the one. Had for you here on Beyond the Limit. We have come to the end of the amazing 10th edition of the Desert Wheelchair